I will first go through the last week video. I think it is better. You can see here. So last week we discussed mainly about the introduction of the course, right? And thereafter we discuss about Visual Basic environment, right? Now I think you should be able to write a very simple macro, right? Very simple macro to change the background color or to do a very basic activity, right? If you remember, we discussed about relative and absolute cell addresses. If we need to do, when we run the macro, we can highlight or format the same uh, cell reference if you use the absolute mode, right? But if you here you can see this now in the upper left upper corner, use relative reference is highlighted, right? Now when it is highlighted, it will record relative to the current cursor position, right? You can remember, I think you know, since you know about the relative and absolute cell addresses, the same concept will be applied here, right? Now we discuss about the process and we did this activity, record macro to calculate age, right? Right. Yes, we did this exercise, and also thereafter we discuss how to save a macro, right? When you save, it will be saved as macro enable Excel sheet, right? Macro enable Excel sheet. Thereafter we discuss there is a module. When you go to the Visual Basic Editor view or Visual Basic view, in the Project Explorer, we call this area Project Explorer. Now you can see the highlighted, right? You can turn on, I mean, like hide and show. ඔගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ Visual Basic environment එක ඕනනම් සමහර component hide කරන්න අවශ්‍යතාවය අනුව, right? Okay, do you have any question regarding the previous session? Right, it is very important. If you don't miss something in the previous lecture, you cannot continue, right? That's why I already shared the video, and also you can see last year videos, right? Don't confuse when you log into the course page, right? Now first I will stop this sharing and then again I will show you, right? Then I think we have to start, we discuss about this thing, and also I think we discuss about right, we have to discuss reading data from reading and writing. As I remember, I just show only, right? I will turn on the sound. Right, writing and reading. Right now we can start, but before go to that part, please tell me if you have any question about the previous session, because again I will highlight the importance of understanding step by step, right? This is not a kind of remembering session. You cannot prepare up just up middle of the program or middle of the course or end of the course. Normally, the students skip lectures and then they try to just go through them before the examination, right? If you have any question, we can discuss, or you may have any suggestions, right? But unfortunately, I don't know the reason. Now here you can see there are only 10 participants, right? There are only 10 participants. There should be at least 30 or 36 is the number of students, but I don't need to waste your valuable time, because now students has joined since they
they have a kind of a motivation, right? But since they are your friends, if you have a group, maybe it is better, please pass a message. It is very important to join the lectures, right? Now you can see sometime from the next, because next week we start lectures, physical lectures for undergraduate students, right? Therefore, I don't know, but there may be a possibility to meet you physically after the next lecture, right? From the next lecture. Then it can be a very big issue. Now, when students come to the lab, right? There are few students. Now, as I can see here, about only 10 students, they have participated and also they have practiced. But the problem is when there are 20 students, if they don't have that experience, again, they are wasting your time, right? Because when they ask basic questions, I cannot ignore. And then then you have to wait, right? Okay. Anyway, now I will start from the reading and writing, right? Please open the same Excel file, or you can create a new file, right? Right. This is the file I used open the last week, right? I prepared to discuss without slideshow, right? But the issue is, later when you need to practice, the slideshow help you to find the previous topic. That's why we are preparing. Actually, we should have a guide, right? But it is easy. Now here you can see this is the our session plan, right? This is the session plan. We have discussed up to here. Activity 1 we completed. We discussed structure of a module and writing data and reading data, right? This is very important. I think this is one of the most important concepts, right? Right. Now, we recorded data, right? We recorded data, but this is very important. This concept very important when we write macros, right? When we write macros, but before go to writing from the script, right? I will show you writing macro plus editing macro. Thereafter, we can write our own macros, right? Right? We can write our macros later. Okay. Now here you can see, right? Reading data from active sheet, right? Sometimes you need to read data from active sheet and active cell, right? Then when we discuss about reading data or writing data, we can discuss about, I think, don't confuse with this concept. All these concepts we discuss in general or basic Excel discussions. For example, when we refer a cell in Excel, when we refer cell, we have an address A1, right? Or maybe we need to, yes, first I will discuss about a specific cell. Sometimes we talk about range, right? A1 to B5, right? Now here first we will discuss about a cell, how we can identify a cell in Excel. For example, here you can see there are three methods, right? There are three methods. The first one is you can write, I will explain the variable concept later. Suppose at this point, variable is a place, right? Place, we can store a value, right? Now here, S is a kind of, you can think S is a place. We can hold a value, right?
then we can select active cell, oh, sorry, not the active cell, specific cell using this formula, range A1. When we say range A1, here you can see, right? When we say range A1, this section, range S1, the meaning of this command or this formula is always it refers to the A1 content of the A1 cell. Here, content, oh, yes, if you just write, it refers to the content, right? Range A1. When you execute this, the range A1 value will store in the S, variable S, or you can directly, without variable, you can directly refer to the range A1, right? Right. Then this is the way you can read. And also, the next one is based on the start point. Now, you know, A1, we can consider as 1, 1. Again, please ask questions, right? When we go to Excel sheet, here, when you open Excel sheet, now here I will open new sheet, right? One method is when you need to identify A1, you can, when you click here, you can see the address display here, A1, right? The other method is, now here you can see D8. The other method is you can consider, actually, a cell address is a combination of column letter and row number and column letter, right? Now here you can see A1, or you can say first row, first column, right? Then the other method is this is equal, right? Or you can say this is equal like this, right? Cell 1, 1, right? Cell 1, 1 here. This is not a correct formula, right? I just want to show you in macro, if you write cell 1, 1, that means A1, right? Then what is the address of this one? Sorry, this one. Right, this is B4. How we can write or identify using this method? Here you can see 3 methods, right? Sorry, it should be cells, right? I missed this, right? How we can identify this cell? B4. Right? Cells, if you write this in a macro, cells don't need the equal, right? Cells, how you can identify B4? ඔයගොල්ලන්ට අපි තමු දැන් හඳුනා ගන්න ඕන වෙනවා B4 කියන සෙල් එක. ඒක B4 කියන සෙල් එක හඳුනා ගන්න එක ක්‍රමයක් තමයි අපිට කෙලින්ම කියන්න පුළුවන් range, මේක තමයි එක කමාන්ඩ් එක. මම මෙතන ලියන්නේ range B4 කියලා වරහන් ඇතුලේ ලියන්නේ, right? B4 මෙහෙම මැක්‍රෝ එකක ලිව්වොත් මේකෙන් හඳුනගන්නේ B4 සෙල් එක. එහෙම නැත්නම් අනිත් මෙතඩ් එක මම කිව්වා අපිට ලියන්න පුළුවන්, right? cells මොකද්ද ලියන්න පුළුවන්? කොහොමද හඳුනගන්නේ? How we can identify B4 using the cells command? Two, 4. Sorry? 2, 4. No. Yes, you are partly correct, right? It is 4, 2. Always we write row number first, right? Right. Thank you. Your answer, right? Here you can see we use 4, 2. Right? It doesn't work here, but we can write. Why will yes? Now we can see, right? We can use equal to get. We can practice it later, right? මේ equal sign එක මෙතන ඕනේ නැහැ. නමුත් අපි සාමාන්‍යයෙන් macro වල use කරනවා මොකක් හරි එකකට ගන්නවා, right?
Right. Now we can see a copy data from one cell to another cell using a macro. Then you can understand reading and also writing. When we write, this is the reading, right? The writing is we can assign value to a range. Here, when we write this name, this it is easy. You can specify range A1 equal, you can write your name, right? We first, okay, we can write the macro, go to this, go to the second cell, right? When you write that macro, the A1, in the range A1, it should display your name, right? Your name, how we can write it. I will show you, thereafter you can write it, right? Right. I will write a macro. What we need to do, write your name in the A1 when you run the macro, right? How we can write it? Developer, record the macro, right? Give my name, right? I don't sign shortcut. This workbook, click OK, right? And now you don't know how to write when we are recording a macro. Then just stop recording. Please remember, this is very important, right? Stop recording. When you stop recording, now we have a kind of empty macro. I will go to the macros and you can see my name. When I edit, it is an empty macro. Can you see empty macro? If you remember last week, I explained about this uh, single quotation. About this, what is it? What is the meaning of the single quotation? When there's a single quotation, I used a kind of a technical term. Can you tell me that technical term? And also, what is the meaning of this single quotation? Everything will be executed between, when we run the my name macro, everything between this sub my name and in sub will execute, right? Okay, now my question is then what is the, can you give me the name and what is the, why we need, or when we need this single quotation? Yes, yeah, last week I requested to change your name with part of your name, right? Now I can see only, it remember only for 5 students. I highly appreciate if you can, for example, Namal has changed name appropriately, right? Nadisha and Prasanga, Ruan, right? Because I can't, it is difficult to say, okay, please tell answer DCBA 2020-031, right? I can tell you a name, right? Okay, who is DCBA 2022-016? DCBA 0, I will tell only the registration name, 016. Yes, sir. Yes, okay. Can you tell me what is the, first it is better if you can rename, right? Now I can tell you a name, right? What is the meaning of the single quotation in a macro, right? For example, if I can write a statement without single quotation and with single quotation, right? For example, I can write something. What is the difference of these two lines?
Are there any other student would like to answer? 045. Okay, thank you anyway, you replied, right? 045. Who is the 045? Hello? Or 047? Yes, please remember, if you don't respond, I will ask only several times, then I will remove you from the meeting, right? Or otherwise, please tell at once, you cannot talk because of the very special circumstances, right? ඕගොල්ලොන්ට දැන් අපි දන්නවා මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. සමහරට ඕගොල්ලෝ අද කොහරි යන ගමන් අහන් ඉන්නවනේ කෙලින්ම කියන්නේ දැන් මම අද කොහරි යන ගමන් මේක අහගෙන ඉන්නවා මට කතා කරන්න බෑ. Right? Right, then you can rename as like maybe you cannot talk. But there should be a reason, right? Otherwise, we are wasting time. Now you can see this is a very, very important thing. But if you don't know, I have to explain it again. But it seems like you have not, maybe you have, you know, but you don't talk. Then it is you are wasting your time, right? Can anyone explain what is this? I think it is better I have to think about whether I continue this class, right? I will discuss whether I can change the lecture this time because I'm very disappointed about this class. There may be only 1 or 2 students. I inform you, when you come to this class, you should be able to talk. If you don't know, you can tell. When I tell you a name or number, you should tell, okay, I don't know. මට එක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැත්නම් දන්නේ නැහැ කියන්නේ. නැත්නම් අපරාධ වෙලාව. 45 ඉන්නවද 20 45 ඉන්නවද 20 47 20 47 කවුද? Sorry? 20 45 ඉන්නවා සර්. දයා 20 45 කවුද ඔයාගේ නම? මේ මෙච්චරලා දැන් කතා කරද්දි මම ඔයගෙන් ඇහුවා. සර් මේ මම මීටින් එකක ඉන්න ගමන් මේ අද ලොග් වුණේ ඒකයි සර්. ඔය ඒක තමයි දැන් හරි. දැන් ඒක නම් ඔයා කියන්න දෙන්න මම දැන් මෙච්චරලා කිව්වනේ අඩුම ගානේ කියන්නේ කියලා කතා කරන්න බැරි නම් හරි. මීටින් එක ඉම්පෝටන්ට් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒකට අපි සමහරලාට මීටින් එකකින් ඉඳලා මොකක් හරි වෙන වැඩක් කරනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒක හැමදාම සහ හැමෝම කරන්න බෑ. දැන් මේක ඔයාටමයි පාඩුව. හරි. දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ සල්ලි ගෙවපු කෝස් එක නෙවෙයි. අපි මෙහෙම තමයි සල්ලි ගෙවපු නැති ඒවා කරන්නේ. නමුත් මේක විශේෂයෙන් ඔයගොල්ලෝ මොකක් හරි හේතුවක් හින්දා අනිත් අයගේ සල්ලි වලින් නෙමෙයි සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ගේ බදු මුදල් වලින් ඉගෙන ගන්න. නමුත් ඕගොල්ලෝ ඇවිල්ලා ඉගෙන ගන්න ඕගොල්ලෝගේ යම් කිසි මුදලක් වියදම් කරලා. හරි. අපි එහෙම අපි විශේෂ වරප්‍රසාදයක් දෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඒක මොන පාන්තියක් හරි කමන්නේ නැහැ. මේක රෙස්පොන්ස් කරේ නැත්තම් මම කලිනුත් කිව්වා කතා කරන්න බැරි නම් එන්න එපා. ලබන සතියේ මේ ලෙක්චර් එක අහගන්න. ඒතර ළමයි 5 දෙනයි දෙන්නේ. ඒගොල්ලන්ගේ වෙලාව නාස්ති වෙන්නේ නැහැ. ඒ අහන අය උත්තර දෙන ගමන් නම් ඒක කරන්න පුළුවන්. ඒතර මම අපි ඩිසයිඩ් කරනවා ඒක ගාන දිගටම අඩු නම් මොකද්ද කරන්න කියන එක. හරි. ඒ හින්දා ඔයගොල්ලෝ ඉන්න බැරි නම් දැන් ඕන රීනේම් කරගන්න මේ I can't talk කියලා. ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් මම ඇහුවොත් උත්තරේ දෙන්න ඕන. හැමෝටම රීනේම් කරගෙන ඉන්න බෑ නේද විදියට. හරි. Okay. Anyway, thank you. Right. Can anyone answer the question? I don't check the chat box, chat now. Right. Unless you have informed me, you cannot talk, and then you can use the chat box. Right. Who is the still the 45 has not changed. It is better if you can change your profile name. Right. Right. Okay. Namal, can you hear me? Yes, I can hear you. Yes. Okay. මොකද්ද මේකේ මේ මොකද්ද මේ අපි මේ macro එකක මෙහෙම single quotation දැම්මම මොකක්ද එකෙන් කියන්නේ? Sorry, sir, I can't remember. Okay, there is no issue. Yes. For example, when I am a student, I don't know. That's why we attend classes, right? But it is lecturer's responsibility to discuss about the things that they don't understand. Right. Okay. I will tell, if you remember, I explained the concept it is a comment, right? I explained when we discuss, right? Okay. Now දානේ page එකට වගේ තියෙන comments නේද?
Yeah. නෑ මෙතන මේක යූස් කරන්නේ අපි කියන්නේ කමෙන්ට්ස් කියලා. කමෙන්ට් කියන්නේ අපි කමෙන්ට් කරනවා කියන්නේ මම මේක මට මතක විදිහට පැහැදිලි කරා ඒක හැම අඩුම ගන්න ඔයගොල්ලෝට කියන්න පුළුවන් නෑ. ඕක අපිට කතා කරේ නෑ. කිසිවක් ගැටලුවක් නෑ. ඒක වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපරාධය අපේ වෙලාව. නමුත් දැන් මේක තේරිලා නැත්නම් කිසි දෙයක් අපිට තේරෙන්නේ නෑනේ. හරි. එහෙනම් මම හිතපු ස්ලයිඩ් එක රයිට්. ඕකේ. අපි මෙතන හිටියේ. නමුත් මෙන්න මෙතන තමයි අපි රයිට්. මේකෙන් කියන්නේ මොකද්ද මතක තියාගන්න හොඳට මේක කමෙන්ට් එක. right what is the comment? When there is when a line start, right, again I will give you introduction about a macro. This is a macro, right? Complete macro. Macro name start with always sub and there is a name, right? Later we can discuss, we can write something in between these two macros. It is very important later when we write when we write functions, right? Then computer identify this macro ends when it meet end statement, end sub, right? I think now you can understand. You cannot write use end as a command, right? That there are some restricted words you cannot write in macros, right? Sub also now you can should be able. ඔයගොල්ලෝ දැන් තේරෙනවා මෙතන අපි මේ අතරතුර ලියන ඕනම එකක් execute වෙනවා. හරි? එතකොට මේගොල්ලෝට පේනවා මේ sub කියන එකෙන් කම්පියුටර් එක අඳුර ගන්නවා මෙයා මැක්‍රෝ එකක් පටන් ගන්නවා ඒකේ නම my name. ඒ my name කියන එක ඉවර වෙන්නේ මේ end කියන තැනින්. right? එතකොට මේ අතරතුර ඕනම එකක් execute වෙනවා නම් දැන් ඔයගොල්ලෝට පේන්නේ මම මේක run කරොත් කිසිම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි අපි commands ලියන අතරතුර right commands ලියන අතරතුර අපිට අවශ්‍ය නම් අපිට මතක තියාගන්න. ඒ කියන්නේ මම මේ ලිව් එක ගැන මතක තියාගන්න අවශ්‍ය නම් අපිට පුළුවන් මෙහෙම කොටේෂන් එකක් එක්ක ලියන්න. එතකොට ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මේ මැක්‍රෝ එක රන් කරනකොට මෙන්න මේ ස්ටේට්මන්ට් එක. එහෙම නැත්නම් අපි කියන්නේ මොකද්ද මේ සිංගල් කොටේෂන් එක. right? සිංගල් කොටේෂන් එක තියෙන ලයින්ස් වලින් පටන් ගන්න ලයින්ස් එක්සිකියුට් කරන්නේ නැහැ. හරි? එක්සිකියුට් කරන්නේ නැහැ. right. එතකොට මම ඔයගොල්ලෝට දැන් පෙන්නන්නම් අර මම කලින් කිව් එක. right? කලින් කිව් දැන් අපි කලින් දැන් මම මේක පැහැදිලි කරලා දැන් මේක දැක්ක ගමන් දැනගන්න ඕන ඔයගොල්ලන්ට අපි ලොකු ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ලියනකොට මේ කමෙන්ට්ස් පාවිච්චි කරනවා. සමහරවිට අපි ලියපු එක මතක නැති වෙන්න පුළුවන් පස්සේ කාලෙක. ඒතර අපි කමෙන්ට් එකක් දාගන්නවා මෙන්න මේ ලයින් එකෙන් කියන්නේ මේක කියලා. right? ඒ වගේ. okay. now I will write command to display my name in the A1 cell. Right? Then can you tell me how I can write it? How I can write? Right? මොකද්ද මට ලියන්න ඕන? A1 cell එකට ලියවෙන්න ඕන මගේ නම. කවුරුහරි කියන්න බලන්න. අපි කතා කරා මේන්ලි ක්‍රම දෙකක් කතා කරා. තුනක් තිබ්බට මම දෙකයි මම අනිත් එක පස්සේ කතා කරන්නේ. හරි? A1 cell එක අඳුර ගන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකක් මම කතා කරානේ. දැන් මම අහන්නේ A1 cell එක මේ අපි හැම එකක්ම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් කියන්න කොහොමද A1 cell එක කියලා කියන්නේ? නිකන් A1 ලියන්න පුළුවන්ද? දැන් ෆෝමියුලා එක නම් අපි ලියනවා අපි Excel ෆෝමියුලා එක ලියනවනේ equal ලියලා ලියනවනේ A1 සමානයි කියලා අපේ නම ලියනවනේ. මෙතන එහෙම ලියන්න බෑ. මෙතන කොහොමද ලියන්නේ? කාට හරි තේරුණාද? තේරුණ නැත්නම් තේරුණා කියන්නේ. Cell 11 sir. මොකද කිව්වේ? Cell 11. ඔව් හරි. cell 11 cells 11 කියලා ලියන්නත් පුළුවන්. අපි බලමු කියපු එක right? cells right 1 comma පේනවද ඔයගොල්ලන්ට මේක ලියනකොට පේන හැටි? row index column index right? cell 11 equal අපි equal කියන එක ගන්න මොකද්ද? එතකොට මේ equal ලියවම කියන්නේ මේකට සමාන මේක තියෙන දේ සමත මේක මේ දෙයට assign කරා. සාමාන්‍යයෙන් මේකෙන් අදහස් කරන්නේ මේකේ content එක කියලා අපිට මොන හරි දෙයක් දැන් මොකද්ද මම යවන්න කිව්වේ? අපේ නමනේ right? අන්න මෙහෙම ලියුවා. ඕගොල්ලෝට මතකද අපි ෆෝමියුලාස් ලියනකොට
double quotation ඇතුළේ ලියන්නේ මොනව නම්ද? names. names. එහෙම නැත්නම් අපිට ඒ කියන්නේ numerical එහෙම නැත්නම් mathematical operations වලට දාන්න බැරි ඒවා අපි කියනවා text. name කියනට වඩා හොඳයි text. right? text type data අපි ලියන්නේ මේ double quotation ඇතුලේ. මේක number එකක් නම් එහෙම ලියන්න ඕනේ නැහැ. නිකන් ලියන්න පුළුවන් මේ සාමාන්‍ය basic දේවල්. හරි. right. අපි බලමු මේක run කරලා මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. මම මේකට යනවා. ගිහිල්ලා මම යනවා macro my name run. මොකද්ද උනේ පේනවද? මොකද්ද වෙන්නේ? මට මෙතනින් කියන්න පුළුවන් වෙනවා මම මේ macro එක run කරාම double click කරාම run වෙනවා. හරි? පේනවද? මොන cell එකේ හිටියත් මොකද්ද වෙන්නේ? macro my name double click කරා නම් හරි ඔයගොල්ලෝ run click කරාම සමානයි. Right. Now I can give you about 5 minutes, then you have to show your screen and but please tell me if you cannot show, if you have any issue, it is okay, right? Try to write a macro as a kind of a very basic activity, then you can Excuse me, again, sorry, yes. sir. මේ 1 කියන අදහස් වෙන්නේ මොකද්ද sir? Oh, මෙතන පොඩ්ඩක් ඉන්න. දැන් මේකනේ මට එක පෙන්නන්න වෙන්නේ මේක මෙතනට යන්න වෙන්නේ. මෙතන මම ලියලා තියෙන්නේ 1 1 දැන් මේ cells කියලා ලියලා තියෙන්නේ මොකද මේකෙන් කියන්නේ අපි ඉන්න මේ sheet එකේ right දැන්ට මම ඉන්නේ මොන sheet එකේද මොකද ඉන්න sheet එක my name කියන sheet එකේ නේද sir? නෑ sheet එක මම අහන්නේ මේ මොකද්ද මේ worksheet එක sorry worksheet එක අපි sheet එක කියලා හැම තිස්සම කියන්නේ worksheet දැන් excel දැන් අපි මේ ෆයිල් එකේ තියෙනවානේ sheets හරි ඒතර මේ macros වලට යද්දී හොඳට මතක තියාගන්න ඕන අපි කතා කරන්නේ නැති වුණාට අපි ඉන්න sheet එක වැදගත් දැන් මේකේ sheet කීයක් තියෙනවද මේ excel workbook එකේ අපි කියන්නේ මේක workbook එකක් නේ 2 sheet 2 sheets one sheet 1 second one is sheet 2 right now we are in sheet 2 අපි ඉන්නේ sheet 2 එකේ හරි ඒතර මෙතන cells කියලා අදහස් කරන්නේ මේකේ ලිව්වේ නැති වුණාට අපි ඉන්නේ sheet 2 වල හින්දා ඒක මෙතන අපිට පේන්නේ නැහැ තියෙනවා මොකද්ද sheet 2 වල cells ඊට පස්සේ මෙතනින් කියන්නේ මොකද්ද row number එක මෙතනින් column number එක. එතකොට මෙතනින් අදහස් කරන්නේ පළවෙනි row එකේ පළවෙනි column එක. ඔන්න මම මේක වෙනස් කරන්නම් බලන්න. දැන් මම මේක වෙනස් කරනවා. මම මේක වෙනස් කරනවා 3 කියලා. 3 1 කියලා කිව්වා. දැන් මොකද්ද වෙන්න පුළුවන්? මම මෙතනින් run කරලා පෙන්නන්නම් ඔන්න. පේනවද මොකද්ද උනේ? දැන් ලියුනේ කොහෙද? දැන් ලියුනේ 3 3 1 වල. ඒතර මම මේක 4 6 1 කරොත් මම මේක 6 1 කරොත් මොකද්ද වෙන්නේ? වෙන 6 1 වල ඊට පස්සේ මම මේක 6 2 කරොත් මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? වෙනවද? 6 2 කරොත් ලියුණා මෙතන. right? ඒතර ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්න ඕන දැන් මෙතනින් මේ cells වලින් අපිට පුළුවන් මේක ඉතාමත්ම වැදගත් සමහර ලාවට අපි මේ number system එක use කරන්න ඕන වෙනවා. හරි? මම ඒක කියන්නම් අපි exercise කරනකොට right? Is okay. Now I think please try to write macro to write your name in a whatever cell you want you can write now right do you have any question මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද මේක ගැන දැන් මේක බලාගෙන ලියන්න එපා right මට මේක තියන්න පුළුවන් එක ගැටලුවක් නැහැ ගිය සතියේ අපි මේකේ මෙන්න මේක හැර අනිත් ඒවා ටික කරා මොකද මම මේ කියන්නේ මේකේ ඔක්කොම ලියන්නත් බෑ ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලෝ කරනවා macro එකක් ලියනවා blank macro කියලා මම කිව්වා ඊට පස්සේ ඒක okay we will start quarter to 9 right then you have about 7 minutes or maybe 6 minutes right and you can do some experiments right then you have to show your macro right I will select randomly previous students when I just say your name please tell me if you cannot
You don't waste our time, right? You can just tell me, okay, you have a problem. If you have a problem, you can rename later. Then otherwise, I cannot remember every names, right? But last year I explained you, it is very important when you come to this class, you should have a laptop and also you should be able to share. It is for your benefit, right? Okay, now please start. Uh, I will uh, I will start discussion. Right. Okay. Shall we start with who would like to show? First, I like to give chance to volunteer. කවුරු හරි කැමතිද පෙන්නන්න? ලියපු මැක්‍රෝ එක. මම දැන් නැවත අවධානය කරන ඕගොල්ලන්ට තේරෙනවා දැන් මේ ටොපික් මේක ඇත්තටම කවුරු හරි රැකියාවක් හොයාගන්න ඉන්න කෙනෙක්ට. එහෙම නැත්නම් රැකියාවක් කරන කෙනෙක්ට. එහෙම නැත්නම් තමන්ගේම වැඩක් කරන කෙනෙක්ට වෙන්න පුළුවන්. ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන් නොලෙජ් එකක් තමයි නැත්නම් ස්කිල් එකක් මේ කෝස් එකෙන් එන්නේ. අනිත් ඒවා වැදගත් නැහැ කියලා නෙමෙයි. අනිත් හැම එකක්ම වැදගත්. වෙබ් ඩිසයින් එකෙන් වෙබ්සයිට් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. හරි? ඒතර ඕගොල්ලෝට තේරෙනවා දැන් මෙතන අපි මේකේ බේසික් දේවල් වල වෙලාව ඉක්මනින් ගියොත් අපිට ගොඩක් ඇඩ්වාන්ස් දේවල් කරන්න පුළුවන් වෙනවා. හරි? ඒ හින්දා නැත්තම් වෙන්නේ ඇඩ්වාන්ස් ඒවා ඉක්මනට කරනවා. නමුත් එක්සෑම් එකටත් එනවා. නමුත් අපිට වඩා හොඳට පුළුවන් දැන් උදාහරණයක් විදිහට මේ concept එක මට ටක් ගාලා ස්කිප් කරලා යන්න පුළුවන් හැමෝටම තේරිලා නම්. right පොඩ්ඩක් ලියන්න පෙන්නන්න බලන්න. දැන් මම කිව්වා පොඩි chance එකක් දුන්නම දැන් අපි නම් කරන්නේ දවස්වල ඕක දුන්නම පුළුවන් තරම් ඒක ලියලා හරිනම් වෙන option try කර බලනවා ඒ වෙලාවේ. එහෙම බලපු අය ඉන්නවනම් ඒගොල්ලන්ට පෙන්නන්න පුළුවන් මම මේකට අමතරව මේ වැඩේත් කරා කියලා. හරි? right කියන්න පෙන්නන්න බලන්න කවුද කැමති? hello ඔව් මට ඇහුන්නේ නැහැ හරියට. hello
කවුරුහරි කැමතිද? Okay. මధుශානි බවට පෙන්වන්න පුළුවන්ද වගේ ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරලා 0.47 9 නැත්නම් චාමෝද්‍ය හෙලෝ Hello, yes sir share කරන්නද? ඔපෙන් පොඩ බලන්න sorry මේ මම හිතන්නේ ෂෙයා කරන රයිට්ස් වෙනස් කරලා නැහැ තාම රයිට් දැන් පුළුවන් වෙනවා රයිට් ඕකේ sir පේනවද? තාම නෑ දැන් ඔයා ආයි ෂෙයා කරන්න බලනකොට මම හිතන්නේ මම කලින් ෂෙයා කරගත්ත ඉඳ නවත්තලා ෂෙයා කරා රයිට් දැන් පේනවා අපිට රන් කරලා පෙන්නන්න කොහොමද රයිට් ඕකේ තව කවුරු හරි කාට හරි පෙන්වන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් පහේ ප්‍රශ්න තියෙනවද? ඕක පැහැදිලි දැන් ඕක හොඳටම අපිට කියන්නේ අපි නිතරම යූස් කරන කමාන්ඩ් එකක් වෙනවා ඉස්සරහට. right? cells use කරලා 6 to 2 වෙනකම්. right. ඒකේ ගැටලුවක් තියෙනවද මොන හරි? right. Now I will show you. Right. Thank you for your presentation. Right. I will show now. Right. Now suppose we need to write something to a cell. For example, sorry, I wrote a value to a cell. Right now I need to read something from a cell. For example, I want to read from this cell. Right? How we can do that? We can do the opposite. Right? Opposite, but there should be a method to view the answer, right? I will tell a new command. I will show you a new command, right? Can you see my screen now? Right. I will show you a new command. This is very simple but powerful. MSG box. Can you see this? When you type MSG box, right? Within bracket, you can type a message to display. For example, now here I will write here, right? Welcome to DCBA 2301 2022 course. Right? Now you can see it is a very simple message. MSG box, message box. You can check what will happen, or we can check what will happen. I will go to I will run this macro. Right? We can, I think this is more convenient for you. Right? Now you can see the code and also the Excel sheet. Right? I think it is better for your convenience, right? Okay, now you can see, well, I can delete this one. Right now you can see when I run this,
my name, run, but you can see there's a message box. Welcome to DCBA 2301-2022 course, right? 22 course. Again, if I run it, now you can see, right? Okay, now I think this is simple. You can write anything here, right? But if you need to read data from Excel, now I will write here, right? My name is Ranil Piris. I will say, right? Senior lecturer. Suppose I need to show my name. How I can display my name in this using this macro? Can you tell me how? Suppose I need to show my name. Read it from this Excel sheet. කොහොමද මගේ නම් දැන් ඔයගොල්ලෝ මට මේ මැසේජ් බොක්ස් එකේ ඇතුලේ කලින් තිබ්බේ ටෙක්ස්ට් එකක් නේ. ඒ වෙනුවට මට ඕන මොකක් හරි කමන්නේ මෙන්න මේ A1 වල මම වෙන දෙයකට කියන්නම්කෝ A1 වල තියෙන එක පෙන්නන්න. කොහොමද මම පෙන්නන්නේ? කාටද කියන්න පුළුවන්ද? හිමාංශ ඇහෙනවද මාව? හෙලෝ. හෙලෝ. DCBA 20 number also 20, right? කවුද ඉන්නවද? 20 020 හිමාංශ. ඇහෙනවද මාව? ඔව් සර්. ඔතන දැන් මගේ ප්‍රශ්නේ පැහැදිලිද මොකක්ද කියන එක? මට මෙතන පෙන්වන්න ඕන මෙන්න මේ A1 කියන සෙල් එකේ තියෙන වැලියු එක. කොහොමද මේ මම ෆෝමියුලා එක මේක වෙනස් කරන්න ඕන? දැන් මම මැකුවානේ මේ ඩබල් කොටේෂන් ඇතුලේ ලියලා තිබ්බ රනිල් කිව් එක. හරි. කොහොමද පෙන්වන්නේ? ඒ වෙනුවට මට ඕන A1 වල තියෙන එක පෙන්වන්න. කොහොමද පෙන්වන්නේ? දැන් මතකද අපි sales කියලා කමාන්ඩ් එකක් පාවිච්චි කරා. sales කමාන්ඩ් එකෙන් මොකද්ද කරන්න පුළුවන්? sales එකෙන් පුළුවන් ඕන sell එකක තියෙන value එකක් අරගන්න. එහෙමනම් මොකද්ද මෙතනට එන කමාන්ඩ් එක? sales 11 සෙල් 1 ඔව්. අපි මෙහෙම ලියුවා හරි අර ලියන්නයි කියන්නයි දෙකම එකම මේ එක right? sales වරහන් ඇතුළේම අපි ලියනවා 1 1 පේනවද? ලියනකොටම අපිට එනවා row number index number. අපි දැන් මේක රන් කරලා බලමු මොකද්ද වෙන්නේ දැන්. my name run. පේනවද ඔයගොල්ලෝ මොකක්ද වෙන්නේ කියලා දැන්? දැන් මම මෙතන ලියලා නැහැනේ my message box sales 11 කියලා ලියලා තියෙන්නේ. රනිල් පීරිස් කියලා නෑ. නමුත් මෙතන එන්නේ message box එකෙන් එන්නේ. right අපි මේක වෙනස් කරමු 1 2. දැන් මොකද්ද display වෙන්න ඕන? sorry 2 1. මොකද්ද? now when I run it should display the senior lecturer 2 1. Right? Okay, now you can practice this. Okay, try to write to do the same. Right? Right. MSG box is the command. Try to write.
Right? ඔයගොල්ලෝ මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවද මේ ක්‍රමය ගැන? මේක බේසික් right? ක්‍රමයක් අපි සෙල්ස් වලට එක්ක ලියන හැටි එක්ක සෙල්ස් වල දේවල් read කරන හැටි. Right? I can show you another method. For example, suppose I need to copy my name from A1 to B5. How I can write? A1 value should copy it to B1, B5. What is the command? Cells 5 to equal cells 2 1. I will write it here. So, yeah, I think we should be here, like sorry, I think we don't need this one. That's why I'm thinking like you should rest. If you be careful, you should tell me I am doing a kind of a mistake, right? Here it should be 1 1. Now you can see here, copy it to B1, right? If you just change this from here to O2, copy to O2, right? Okay. Do you have any question about this sales command? If you don't have any issue, I will tell you the next method using the range, right? This is also very powerful. Is it okay? I will move to next part, right? Suppose I need to write my name. Again, I will delete this to A1, right? The next method is you can write here like range, open bracket, within double quotation, you can write A1 like here, right? Like here, right? Now, the same thing you can write Ranil periods. Now, when you run, it will write here, right? But we can easily give a range here instead of single cell, right? You can write here like C1. Now it should display in the C1. Also, you can write here A1 like here, A1 to C5. What do you expect now? You can see. You can see now. I will delete it here. Now you can see when I run, that it just change the content of all these cells. If you write here instead of C5, maybe D10, can write like here, right? ඔයගොල්ලෝ පේනවද අපිට පුළුවන් මේ විදිහට? Right, okay, you can try the range cell. Range cell. And you can use the range to do the, for example, like here, Anil series with the message box. Message box, right? If you remember, MSG box equal
MSG box. Within bracket, you can write range A1. Right? Now this will display the content of the A1. If I like here. Right? Here you can see the name. You can change the value from here. Right. Okay, now you can practice maybe 1 to 2 minutes. Just go to the same macro, change the name of change the way you read data and write data. Now you know how to use the basic cells command. Now we discuss the range command, right? Okay. Right. Now I don't go through this. Now we completed this part, right? Right, now this is important. Okay, first I will give you another few minutes. You can try the range command. Right. Okay. Do you have any question or any clarification about range? Hello? මොනහරි තියනවාද අහන්න ප්‍රශ්නයක් හරි කමෙන්ට් එකක් හරි ඊගාවකත් මම මෙතන පැහැදිලි කරලා යන්නම් මෙන්න මේ තුන්වෙනි මෙතඩ් එක මම හිතන්නේ විතර වඩා ලේසි අපිට පස්සේ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන් මේ නමක් දීලා තියෙනවා මෙතන පේනවද here you can see within the range a name can someone explain what is this if you know the Excel basic you can guess right based on your general Excel knowledge can you explain what is the meaning of using this range and a name within bracket, right? Now we know when we write a cell address or range of cell address within the range command or range command, we can say range command, right? It can be used to identify the specified range. But when there is a name, what is this start? What is this start? කාටද කියන්න පුළුවන්ද මොකද්ද මේකෙන් ගැස් කරන්න පුළුවන්ද මොකද්ද කියන්න කියලා? cell name Cell name එක ඕ. ඒක වඩා හොඳයි ඔයගොල්ලන්ට දැන් answer එක right? It is a cell name. ඔයගොල්ලෝ දන්නවද Excel වල අපිට cells වලට නම් දෙන්න පුළුවන් කියලා. How do you know we can give names for the cells or ranges? ඔව් හරි නෑ හරි කියන්න තියෙන එච්චරයි. දන්නවද? Right, now you can right, now I would like to use the chat box. Now you can type your answer. Do you know how to use names? Do you know
there's an option. We can give names for the cells. Can you type yes or no? If you know how to give a name for a cell or range, you can type yes. Otherwise, type no in the chat box, right? මම ආපු එක පැහැදිලිද දන්නේ නැහැ. hello. දැන් Excel වල දැන් නැත්තම් මම මෙතන පැහැදිලි කරන්න ගියාම මේ බේසික් concept එක දන්නතු ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැහැ නේ. හරි? ඒකයි මම අහන්නේ Excel වල අපිට එක සෙල් එකකට හරි සෙල්ස් ගොඩකට රේම් එකක් දෙන්න පුළුවන්. නේම් එකක්. ඒ දෙන හැටි දන්නවද? මේ concept එක දන්න අය කවුද? මේක මේ macro එකක් නෙමෙයි. මේක basic Excel එකක්. දැන් ඔයගොල්ලෝ ඒක මේ chat box එකේ දැන් type කරන්න යන්නේ මෙච්චර කියලා. අයි chat box එකට access කරන්න බැරිද ඔයගොල්ලෝ? hello. තුන් දෙනෙක් type කරලා තිනවා yes කියලා. හරි? දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේන අපරාධ මේ පොඩි දේවල් වලට වෙලාව නාස්ති කරන්නේ. දැන් දන්නේ නැති අය ඉන්නවා ඒක ඔයගොල්ලෝ type කරන්නේ නැහැ දන්නේ නැහැ කියලා. දැන් එහෙම නැත්නම් ඉතින් මට සිද්ධ වෙනවා මේක නිකන් දන්නවා කියලා හිතලා කරාගෙන යන්න. මොකද මේක බේසික් එකක්. right? මම මෙතන බේසික් එක පෙන්නන්නම් ඊගාවට කරුණාකරලා දැන් මොකක් හරි අහපු ගමන් ඒකට උත්තර දෙන්න. ඒකට ටක් ගාලා අපිට යන්න පුළුවන්. හරි කොහොමද අපි name කරන්නේ එහෙමනම්? අපි range එකක් select කරන්න පුළුවන් මේ වගේ උදාහරණයක් දෙන්න අපි මේ විදිහට. හරි? අපි දානවා මේ වගේම year sales. right? Now 2001 2002 to අවුරුදු 8ක් අපි දාලා තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා sales. right. මේ ටේබල් එකේ අපි හිතමු අපිට ඕන කරනවා මේ සේල්ස් මෙන්න මේ ටික අඳුර ගන්න මට සේල්ස් විදියට මේකට නමක් දෙන්න පුළුවන් කොහොමද? ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි මෙතනට ගිහලා පුළුවන් අපිට දෙන්න data වලට ගියාම define name කියලා එකක් ඇති. බලන්න මට මේක පේන්නේ නැහැ හරියට. define දෙන name define කියලා එකක්. formula වල තියෙනනේ. sorry. formula දෙන define name. You can give a name sales. It will automatically read the first cell of the range. Can give work. Right now, when I highlight here, you can see. Can you see it now? Instead of cell address B1, B4, here I highlighted. You can see B4, right? Other method is now you can highlight a range and you can type a name in this name box. If you can see, right? I will write here years, right? When enter, now when I highlight it, it already defined, right? Okay, now I can write here to take, suppose I need to take the sum of sales and display in the B10. How I can write?
please listen now. Now I need to display, when I run this macro, I need to display the sum of the cells as a message box. How I can do that? I will skip that the cell part, right? I can write first MSG box, right? Within bracket, I can write here sum means command, right? I can write here range, within bracket, I can write, right? Sales. I think you can understand this command, right? Okay, first I will try to use this one like here. Range. Try. You can see here, I provide this, I will check range. Yes, maybe. Oh, I will check it and we can skip this part. I will check and inform you. Sometime they have updated some things, right? I will explain this, what's the issue, right? Now we can go to another very important, this is an exercise, right? Before go to that part, I will explain you another very important command, right? We discuss message box, right? We discuss message box. Now I would like to explain you another important command called input box, right? Message box, input box. Using message box, we can display a message. අපි දැන් කලින් දැක්ක message box එක use කරලා අපිට පුළුවන් message එකක් display කරන්න. right? හැබැයි දැන් ගොඩක් වෙලාවට අපිට ඕන වෙනවා දැන් මොකක් හරි ඒ කියන්නේ user ට කියන්න enter කරන්න කියලා ඒ value එක අරගන්න ඕනේ. right? Then we can, when we need to get an input from a user, we can tell they should type in this specific cell. For example, A1 or A2. But it is professional if we can give a,
place kind of a pop-up message with the empty cell or empty place to enter the detail, right? Okay, now I will show you this command as a way that we can use to get data from users, right? Suppose I need to, I will ask, okay, what do you think about today's session? You can say good, or maybe bad, or etc. Right? You can share your feeling about the course, and then we need to display it in the A1. How we can do that? දැන් මම මොකද්ද කිව්වේ? අපිට ඕන වෙනවා දැන් user ගෙන් input එකක් ගන්න. input එකක් අරගෙන ඒ input එක store කරන්න ඕන වෙනවා. ඒ කියන්නේ show කරන්න ඕන වෙනවා තැනක. හරි. right. එතකොට ඔන්න අපි බලමු මෙහෙම right. We can try input command is input box, right? Input box, within bracket you can give a message. For example, like here, enter your birth year, right? Enter your birth year, right? Now, if you write this, you will see this is meaningless. Why? This is almost equal to message box, right? If you run, it will generate an error, right? If this is an input box means we are getting input from the user, and we display this command display this message to the user. Then when user enter a value, right, there should be a place to assign the value received from the user. The input box එකක් කියලා කියන්නේ message එකක් පෙන්නනවා. message එකක් පෙන්නලා කියනවා මේ උදාහරණයක් විතර මේ message එක හැටියට අපි කියනවා enter your birth year, right? enter your birth year. So අපි දන්නවා user enter කරයි. අපි එතකොට මේ box එකෙන් පෙන්නනවා නම් තැනක් හිස් cell එකක්. මේ command එක වැඩක් නැහැ. අපි ඒක තැනකට දැම්මේ නැත්තම්. හරි? ඒක පස්සේ අපි කතා කරමු variables ගැන. ඒ දාන තැන කියන්නේ මෙතන දැන් අර මම කලින් අපි හඳුනාගත්තා අපිට ඕන A1 වල පෙන්නන්න. කොහොමද A1 වල පෙන්නන්නේ? You can use any of these, right? One is you can use cells within bracket 1 1, right? Equal. Now you can see when I run this macro, right? Now you can see here is yes, I will move range here, right? Now you can see here when I run my name, now can you see my screen? I received the input box, enter your birth year, right? Now when I enter, now you can see the entered value. I entered a value, it inserted into the cell that I specified. I can use here instead 1 1, I can write here range A1, right? Now this is very important because we can when we develop Excel sheets, actually we can develop like a normal software, like you have worked in the other software, maybe in your working environment, right? We can develop very professional softwares using these message boxes and also buttons, right? Then you don't need to remember things. When they start a process, we can give a kind of automated environment using these tools, right? Okay, can you try to write a command
like this one. Can you practice this? I think maybe 2 to 3 minutes enough, right? You can change same or you can add a new one. Okay, please try. Right, මොකද පුළුවන් වුණාද? Right. Answer. Now there are only 10 or 10 students, right? Okay. Answer. ඔයාලට පුළුවන් වුණාද input box එක practice කරන්න? ඔව් සර් මේ මට පොඩි ප්‍රශ්නයක් ආවා මේ ඕකේ දුන්නාට පස්සේ ආයෙ වෙන මොනවත් කරන්න බෑ සර් ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරන්නද වන්ටි එකට screen එක share කරන්න. ඔව් මම නවත්තන්න. පොඩි නේ. Right. ඔයා share කරන්න දැන්. නෑ ඒක තමයි මේ වෙලාවට මම අහනකන් ඉන්න එපා කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ ටක් ගාලා කියන්න මට මේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා ඔය ස්ක්‍රීන් එක share කරලා බලන්න පුළුවන්. මොකද ඒතකොට අපිට දැන් ඔයාලා දැක්කනේ කලින් මගේ එකෙත් මම කලින් කියන්නේ යූස් කරපු කමාන්ඩ් සමහර ලාවට අප්ඩේට් එකක් වෙන්න පුළුවන්. හරි. try. ඕකේ කරන්න. නෑ ඔයාගේ වෙලා තියෙන පුතා මේකයි ඔයාගේ මේ ඔයාගේ software එකෙන් edit කරන්න දෙන්නේ නැති එකක් හරි මොකක් හරි එකක් තියෙනවා. activation fail කියලා තියෙන්නේ. ඔයා නිකන් enter කරන්න බලන්න ඔක නවත්තන්න. ඔක නවත්තන්න මම කියන්නේ cancel කරනවා. cancel. cancel button එක click කරා නම් හරි. කැන්සල් කරන්නත් බෑ සර් ඔතන ඔය active escape button එක ගහන්න. escape දැන් එන control alt ඕක enter කරලා ඉන්න බලන්න. ඕකේ දුන්නාට පස්සේ වෙනවනේ ඔව් ඒක හරි. දැන් ආයෙ කැන්සල් කරාට පස්සේ ඒක නැතිලා ආයෙ මොනවත් කරන්න බෑ control alt delete ගහන්න ඕකේ. control alt delete එකපාරව බලන්න. එතකොට සර් සිකියුරිටි ඔප්ෂන් එකට යනවානේ security option එක විතර ඔයාලට ඕක මේ excel එක delete මේ දැන් pause මුලින්ම කරලා නවත්තන්න රීස්ටාර්ට් පුළුවන්. කරන්න
machine එක restart කරන්න ඕනේ නැහැ. Excel එක පටන් ගන්න වෙනවා අලුතෙන් එතකොට හැබැයි. ඒක තමයි සර්. එහෙනම් මම මේ කට් කරලා පටන් ගන්නන්නේ. මොනවත් කරන්න බෑ. දැන් මේක කට් කරන්නත් බෑ, පේස්ට් කරන්නත් බෑ. ඔයා control වලට delete කරලා එතනින් එන්නේ. එතකොට ඒ ප්‍රශ්න නැහැ. හැබැයි product activation fail කතාවක් එන්නේ මොකක් හරි. ඒකයි වෙලා තියෙන්නේ. ඔව් සර්. ඔව්. හරි ඔයක නමුත් ඔයාට input box එක පැහැදිලි නේද දැන්? ඔව් සර්. හරි. හරි. Okay, right. Now, okay, you can stop sharing, right? Okay. I will share my screen again. Right. Now we can try this exercise. I think, give me 1 minute. I think we don't need this. Give me 1 minute. I will check because sometime they update. Page calculator. Yes, again, I have very important message. Here you can see it is better when you copy command, sometime they will copy. I think we don't need that part. I will explain, it will complicate, that's why I didn't, right? I will check it and then tell you.
I think I have to give a kind of a warning. I also got this issue, right? Sometimes when we copy codes, there may be hidden characters, right? Therefore, even you can see the code is right. Sometimes there may be issues. Then it is better. I will show you later. We can go to general text editor and type and bring them. If you copy it from a presentation or maybe web page, sometimes there may be issues. Then try to clean the message, right? Year of the creation, it is a question. Year of creation of the first feces. I will give 1946. Then when I click here, you can see, sorry, try again. The problem may be here, it will identify in this way. We can try 1946. Right. Now, the problem is I will tell you how to solve the issue, but you can see this code is working now. What is the code? Here you can see, right? By mistake, I'm recording, right? Now here you can see, right. Now, again, I'm going to introduce a new concept, right? This is very important. Sometime we need places to temporarily store data, right? For example, when we accept input, we can directly show it in a message box. But sometimes we need to process. To process, we need to temporarily store, right? For example, in this exercise or this activity, we request, right? I will go line by line, then you can understand, right? This code, right? This is a command. Is it okay? Is it clear? This is a command. There is no any meaningful activity since these are commands, right? Okay, now, but when you know this command input, right? When you show input box and a message, then user will see this message, right? Then you can say enter year of the creation of the first computer, right? Now user will see this message. He will enter value, right? He will enter a value. How? Now when user enter value, this is a kind of a MCQ question. You can see MCQ or kind of a, you can say automated quiz or questionnaire. Then we need to test whether this whether the answer is correct or not, right? Answer is correct or not, then we can compare the answer and check whether the answer is equal to 1976. It shouldn't be 19. It should be 1946. By mistake, I have typed 1946, right? 1976. तर ඔයගොල්ලන්ට පේනවා දැන් මම මෙච්චර මම කිව්වේ කියාගෙන ආවේ දැන් මේ ටික තමයි මේ මැක්‍රෝ එක ක්‍රියාත්මක කරාම එන්නේ. ඒතර මේකේ තේරුමක් නැහැ මේක අපිට බලා ගන්න තියෙන කමෙන්ට් එක. right? ඊගාවට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැන් input box මේක ආවොත් මොකද්ද වෙන්නේ? අපිට පෙන්වන්න පුළුවන් දෙයක්. මොකක් හරි මැසේජ් එකක් පෙන්වන්න පුළුවන් user ට. ඊට පස්සේ එන දැන් මේක දැක්කම user enter කරනවා අර box එකට. enter කරන එක අපිට පුළුවන් තව message box එකකින් පෙන්වන්න. මේක input box එකක්. එහෙම නැත්නම් cell එකට කෙලින්ම ලියන්න. right? හැබැයි අපිට මේ exercise එකේ මම පැහැදිලි කරන්න හදනදී අපි අහනවා user ගෙන් මොන අවුරුද්දේද පරිගණකයේ මුල්වරට හොයාගන්න.
එතකොට ඒකේ උත්තරේ අපිට බලන්න ඕන වෙනවා දෙන උත්තරේ කම්පෙයාර් කරන්න ඕන 1946ද 1946 නම් අපිට මැසේජ් එකක් පෙන්වන්න ඕන you are right. එහෙම නැත්නම් පෙන්වන්න ඕන sorry try again කියලා. right? දැන් ඕගොල්ලෝ මේ if command එක familiar නේ Excel වල. ඕගොල්ලෝ if command එක කොහොමද Excel වල ලියන්නේ? right? මම මෙතන දැන් මම හිතන්නේ මගේ මුළු ස්ක්‍රීන් එකම පේනවා. මට මෙතන ලියන්න පුළුවන් මෙහෙමනේ. if right අපි උත්තරේ එන්ටර් කරන්න කියන්නේ අපි A1 වල. if මෙහෙම ලියනවා. right? A1 right equal 1946 comma මොකද ලියන්නේ? ලියනවා you are right. එහෙම නැත්නම් කමා ලියනවා sorry කියලා මම නවත්තනවා sorry. right? දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේක yes මම මෙතන ලියන්න ඕන මම පොඩි වැරද්දක් කරලා තිබ්බා. හරි. උඹලට පේනවා A1 මෙන්න මේ කමාන්ඩ් එකනේ. මේ වගේම තමයි නේද ඔයාලට පේනවද? හැබැයි මෙතන වෙනසකට තියෙනවා අපි දැන් මෙන්න මේක බලා ගන්න මේ if command එක අපිට අවශ්‍යම වෙන command එකක්. In macro we can write if but we have to identify if is the start of the command end if is the end of this command, right? Some command we can start, then definitely we should tell end of this command, right? For example, sub, end sub, right? It is the main command, sub. Then within this, when we start if, we should end if. Otherwise, there is a method I can show you later, right? Right. Now, I think it is, I will try whether we can use the short form. I will try this. Because I need to find a very easy way. Then we can practice the whole command later. Right? You can see, you can check date. Okay, I will check macro if one line. But please remember, you can try to Excel macro if in one line. If then here you can see there are different methods, right? If
Right. I think we can use this method. I will explain later the complete one. If think then right here. Right. Enter year of the creation of the PC 1946. We can try again. Right. Yes. I didn't. Yes. Sorry. Again, that means, but this works, right? You can see this is the simple Excel. Sorry, if function. Simple Excel if function, and you can write in the macro, right? I will explain this the complete version later, right? If then you can write the condition like within the first part of the Excel function if formula අපි if එකේ අර ලියන පළවෙනි කොටස වගේ year, right? Then you can write true part and this is the false part. You can separate it from the double quotation. Sorry, quotation. Colon, sorry, colon, right? Right. එතකොට මෙතනදී අපිට ගන්න වෙනවා දැන් මෙතන input box එකෙන් එන්නේ මේක ගන්නවා ඇත්තේ ටෙක්ස්ට් එකක් විදිහට. ඒතර අපිට බලන්න පුළුවන් මේ ඊයේ එක මේ විදිහට ටෙක්ස්ට් එකක් කරලා උත්තරේ හරියනවද කියලා. I will write again. I will test again. 1946 and click OK. Yes, now you can see the answer is you are right. Right? Since we have not discussed yet we have not discussed yet variables, right? I didn't discuss variable part, but you can discuss, we can discuss variables in the next part, right? Okay, now we can take a break. I want to show you, right? This is a variable. Say temporary place we store, but we have to introduce these places at the beginning, or here you can see the way I have explained. This is a keyword, optional. That means we can optional means it's not complement, or it is not compulsory to have a value in this, or to store or bring value to this form, this variable. Variable එකක් කියලා කියන්නේ අපි මේ formula මේ macro එකේ තියාගන්න data store කරන තැන. හරි? So ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ විදිහට year කියන එක ගේන්න. Right? Okay, but I would like to take a break. You also can have a break, and then if you need you can go through. Thereafter I will use only about 1 hour. Right? Then we can stop for today, but I will give you the references, then we can see later, right? Okay, then we can start about 5 fast, maybe 15 minutes break, 5 fast 10, right? The 10යි 5ට අපි පටන් ගමු විනාඩි 15ක් වගේ තියෙනවා, right? අපි ඊට පස්සේ පුළුවන් මේ කොටස කතා කරන්න. Okay, right. Thank you very much. Right. Hello. Have we start? Hello. Right. Okay. I will explain again these variables and how to write if and everything. Right. Therefore, don't
confused. Like I just want to explain you about how we can develop systems using these commands, right? Okay, then again, I will go through the presentation and then home I will put this one. Right. Now here, we can try another activity, but before I will keep this as I will first go through a few slides and we can do this activity, right? Now you know how to insert a button, right? According to this one, it is played is not a new thing, right? Write a macro to compare random number and the user entered number to generate compare the user entered number. Please tell me if you don't know about this command, RND, right? Random number in Excel. In VBA, we can use RND to generate a random number. ඔගොල්ලන්ට මතක නම් RND random number එකක් අපිට හදන්න පුළුවන් Excel වල, right? I will show you in Excel. In Excel, when you type equal random or rand, right? Rand and enter. Always when I enter, it will create a new random number. Now you can see number is changing, right? This is about a simple game, right? Simple game. User should guess a number. If it is matched with the randomly generated number, we can display you won. Otherwise, we can display try again, right? This is a simple activity. We can do this, but since there are few slides, first I will go through the other slides and thereafter we can spend some time to some time for this activity, right? Okay, now I will start a new discussion. Object and classes in Excel. Can you hear me? Yes, sir. Okay, right. Now, again, you can see this as a kind of a complex diagram, but it is easy. You can understand when I explain, right? When we use the term application in Excel, VBA, right? It refers to the Excel application as a whole, the whole Excel program. දැන් අපි කොහේ හරි තැනක application කියලා refer කරොත් ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ මුළු Excel program එක. හරි? මම ඉස්සෙල්ලාම යන්න කැමතියි මෙන්න මේකේ මේ පල්ලෙහාට මේ දීලා තියෙන එකේ පල්ලෙහාට මේකේ බලන්න. එතකොට අපි ගියොත් මෙන්න මේ application කියන තැන මේක. හරි? application කියන්නේ Excel program එක ගත්තම අපිට Excel program එකෙන් හදන්න පුළුවන් workbooks. ඊගාව object type එක තමයි මේ Excel හැදලා තියෙන objects වලින් කියලා හිතන්න. හරි? උදාහරණයක් විදිහට අපි පොතක් ගත්තොත් පොත හැදලා තියෙන්නේ පිටු වලින්. ඒ වගේ Excel program එක ගත්තම Excel program එකෙන් අපි හදන්නේ workbooks, right? We can create work, a book or books. Within bracket we put S. We can create many workbooks, right? In a workbook, we have worksheets. If you remember, when we create a workbook, it has worksheets or Excel sheets, right? Then, what is an Excel sheet? Excel sheet has cells, range or ranges, right? We can see many thousand number of cells in an Excel sheet.
then we can identify this as a range, right? In addition, in workbooks, we can see charts. We can draw charts, and also we can create chart objects in worksheets. And also we can write shapes. And also we can use windows like message box or like we can create forms, right? Windows equal to forms, and also dialogue like message boxes, input boxes we can identify in the dialogue. When you are going to develop and command bars, right? When you are developing an application, you can use all these objects, right? You don't need to remember this chart, right? කටපාඩම් කරන්න ඕනේ නැහැ මේ chart එක. නමුත් ඕගොල්ලෝගෙන් අහුවොත් dialogue එකක් කියන්නේ මොකක්ද? උදාහරණයක් දෙන්න. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙනවා හිතන්න, right? අපිට පුළුවන් message box එකක්, input box එකක් ගන්න. chart ඕගොල්ලෝ දන්නවා Excel වල charts, right? ඊට Windows කියන්නේ අපිට පුළුවන් form එකක් හදන්න. ඒ form එක ඇතුලේ අපිට buttons දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට shapes අඳින්න පුළුවන් worksheet එකක, right? අපි බලමු අපි මේ අපිට පුළුවන් we can reference means we can call or identify. අපි කියන්නේ අපි දැන් program එකක් ලියද්දී අපි කියනවා workbook එකක් open කරන්න කියන්නත් පුළුවන් අපිට ඕන. right? උදාහරණයකට අපි මෙන්න මේ command එක ලියුවොත් workbook banana madness.xls මේකෙන් අදහස් කරන්නේ මෙන්න මේ Excel file එක. මේ Excel file එක. දා workbook කියලා කියනවා. right? worksheet කිව්වොත් ඒක ඇතුලේ අපි ඉන්න තැන ඇතුලේ තියෙන sheet එකක් identify කරගන්න පුළුවන් නමින්. එහෙම නැත්නම් අපිට sheet පුළුවන් identify කරගන්න number එකෙන්. sheet number 1 2 3 4 කියලා. right? ඒ වගේම තමයි අපිට පුළුවන් active workbook කියන එක. මෙන්න මේ active කියන වචනේ ඉතාමත් වැදගත්. I will explain again later when we do examples. Always when we use active, it refers to an object. It can be a workbook, a specific workbook, sheet 3, or maybe yes. Thereafter, the next one is we can identify. You know how to identify a cell, right? We can identify rows again using rows command, and also we can identify column, entire column, or entire row, entire column from this command, right? Here we have identified range name start, and we can identify all cells in the range using cells command, right? Again, at this moment, you don't need to remember these commands, right? We will go through and then we will discuss. We can assign values to these objects, or we can read values from these objects, right? For example, this is statement x range x. Here you can see always when we use equal sign, we should have a place to store something. Then x is a place, temporary place in the sheet or in our program, right? This is not visible. In general, this is not visible. If this is a cell, it is visible, right? Then we can consider to store something in a cell or invisible variable. We call to x here as a variable, right? Range start means like start range, the value, we can get the first value of this range, right? And assign variable, this is the explanation of this part. Assign a variable x a value of range called start, right? These are called properties, right? For example, when we use the dot, right? When we use the dot, we can identify properties of an object.
properties of object, right? For example, workbook have sheets. Then when we use application or worksheet application dot active sheet or workbook dot active sheet, it refers to the active sheet, right? Right now we come to a very important point, active cell. Active cell is the cell now the cursor pointer, right? Or selection is a range of cells that we have selected at this moment, right? Also, we can identify a region using the range dot. The name of the range is start and current region, etc. Right? Now I will discuss another important thing called methods. Right? Method is something we can do. You have to remember only these two different important points. Properties is something that belongs to an object. Method is something we can do to an object, right? For example, worksheet, title sheet, the name of the sheet, right? The name of the sheet, please give me 1 minute. Right. Now, here you can see, for example, range dot sheet. Sorry, range dot clear or range range. This is a kind of a range, right? Although we use the worksheet and title sheet, this is a whole sheet, right? Delete. I think you can assume from the delete command, clear command, right? When we delete, the selected part will be deleted. When we clear, the content will be clear, right? When we select, it select the specified region or area. Activate, again same, but it is has a different meaning. Again, I will explain with example, right? Calculate, recalculate. If there are formulas, they will be recalculated. Sometimes we can change the content, right? And also controls. In our applications, we have controls, buttons, radio button, combo box, right? How to create a control, you know how to add a button. Therefore, I'm not going to show again. අපි දන්නවා දැන් අපි කොහොමද button controls කියලා කියන්නේ Excel sheet එකට අපිට add කරන්න පුළුවන් අර අමතර button වගේ දේවල්, forms වගේ දේවල්, right? අපිට මේ controls use කරලා හොඳ user interface එකක් හදන්න පුළුවන්, right? Right. Assign macro to a control. අපි මේ part එක ඇත්තටම කතා කරලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මතක නම් ගිය පාර අපි assign කරා macro එකක්. Assign කළා macro එකක් run කරා. Right? Example of recorded macro. Now, again, you don't need to remember entire example. මේකේ බැලුවම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා starting point of the macro, sub, name, total bonus, and end here, right? All these are commands. When we run this macro, all these commands will be executed. According to this macro, we discuss about select. Range I7 will select. And into the active cell, when we select I7, when we refer active cell, it means the selected cell at this moment.
අපි ඔයගොල්ලෝ පේනවා දැන් මෙතන අපි සිලෙක්ට් කරලා තියෙන i7 එතකොට මෙතන active cell කියලා දැන් නම් කර හැමතිස්සෙම refer කරන්නේ i7 වලට. Formula, this is a special command. Again, we can practice this later. Formula R1C1 means we can write range in a new way, right? This is a command sum R1C1, right? Make a formula, sorry, function එක නැත්නම් අපි macro එකක තියෙන දේවල් introduce කරන්න ඉතින් again මේකත් මතක තියාගන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපි පස්සේ practice කරනවා, right? Right. Writing macros advanced options, right? Now here you can see how to referencing individual cells ranges, right? Already we have discussed the cells command, right? Already we have discussed cells command. For example, cells 1 mean A1, right? Also we can see here we can use different methods, right? Many of these properties we can use in our future activities, right? We have discussed these range methods, and also we can use cells and specific number, right? Now here you can see within the worksheet we can use advanced method to identify range using cells command. Using this method, cells R1C1 means row number, cell column number. If we write here 11 A1, then 22, if you enter 22044, that means cells fourth row, fourth column, or maybe we can write here third column, right? Then when we write this command, it will identify range cell 11 to cell 43, right? Corner of the range, opposite corner of the range is this one. Then we can identify a property. Property means a value or background color we can change, right? This is seems like complex, but you can see this is easy to understand, right? Range A4 to C9. A4 to C9 we can use directly range command, right? Changing cell properties. Now we practice changing properties of cells, but still we know how to change the properties of change the value property or content, right? But here you can see we can change writing commands. We know how to change background color, recording a macro, right? But here we can change even background color, font color, etc., right? Border color or interior cell color we can change using these commands, right? For example, if you write value of a cell, sorry, cell address and interior dot color VB blue, it will change the color of the background color of the cell to VB blue, right? Here you can see how to change values. We already practiced how to change a value, but we didn't use the value part, right? Also we can write formula using this sum A1 to A5, etc., right? Subroutines, sheet event subroutines, right? Right, now this subroutine part I have already explained macro
And we can give another name for a macro called subroutine, right? If you remember, macro start with sub, end with end sub, right? Now here you can see helpful functions, right? You can read later. When we need, we can use these commands, right? Again, you don't. Oh, now you can see. Then value බලමට මේව පේන්නේ ටිකක් එකපාරට මතක තියාගන්න අමාරුයි වගේ. හැබැයි ඕගොල්ලෝ වැඩ කරගෙන යනකොට තේරෙයි කිසිම දෙයක් මතක තියාගන්න ඕනේ නැහැ මේවා. අපි අර බේසික් දේවල් දන්නවා නම් මේ කමාන්ඩ්ස් හදාගත්තා. right? උදාහරණයක් විදිහට දැන් මෙන්න මේක පොඩ්ඩක් හොඳට බැලුවොත් ඕගොල්ලන්ට පේනෙයි. මොකද්ද මේකෙන් කියන්නේ? මෙන්න මේ පළවෙනි මෙන්න මේකෙන් මේ ලයින් එකෙන් මොකද්ද කියන්නේ? එකපාරට තේරෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ දන්නා දැන් worksheets කියන්නේ අපි ඉන්න ෆයිල් එකේ worksheets. හරි? sheet name කියලා කියන්නේ අපිට මෙතන sheet name එකේ නම ලියන්න පුළුවන්. right? උදාහරණයක් විදිහට sheet 1 sheet 2. ඊකට cells කිව්ව ගමන් ඔයගොල්ලෝ දන්නා මොකද්ද? මේකෙන් identify කරගන්නේ row number එකක් දීලා තියෙනවා column number එක. ඒතර 1 1 කිව්වොත් cell මේ sheet එකේ මෙන්න මේ worksheet එක මේකෙන් අදහස් කරන්නේ එක sheet එකක් worksheet 1 ඒකේ මේකෙන් අදහස් කරන්නේ 1 1 කිව්වොත් A1 ඊගන්න මෙතනින් ඊට පස්සේ අපි අන්තිමේටම කතා කරනවා ඒකේ මොකක් හරි property එකක් හරි ඒතර අපිට පුළුවන් මේක වෙනස් කරන්න මේ command එක පාවිච්චි කරලා right ඒතර අපි ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ with statement එක ගොඩක් useful right the with statement it is very useful we don't need to write a range again and again. Instead, we can write once and we can reuse the same range, right? We can reuse the same range again and again. For example, when we write this statement, right? This is statement with dot. This will identify this entire range and we can change font name of this range to Arial, font size of this range to 40, font color of this range to VB blue. The value of all these cells into hello until end with this dot represent this range, right? So අපි with කියලා පටන් අරගෙන cell range එකක් දුන්නොත් end with කියන එක වෙනකන් හැමතිස්සෙම මෙන්න මේ හැම කොටසකම dot එක දැම්මොත් ඒකෙන් refer කරන්න. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් හඳුනා ගන්න එහෙම නැත්නම් identify කරගන්න අර අපි ඉදින් දීලා තියෙන range එක. right? ඒතර අපිට මේ විදිහට පුළුවන් Excel එකේ advanced functions use කරන්න. මේ advanced functions අපි ඉස්සරහට එකින් එක පාවිච්චි කරනවා. right? Okay, now we can practice another very important command, and these commands one by one using examples, right? Okay, now again I will go to Excel sheet. I will delete this. Right now, right. I will explain very important command called active cell command. Active, I explain when we say active, the currently selected one. When we say active cell, it refers to the cell that if I'm executing macro, we can refer to the activated cell, right? Okay, now I will show you how to change the value of active cell to year 2022, right? I want to display 2022 in the active cell. How I can write a macro? I will insert a macro called developer record the macro, right? I will give name active cell example. Then you can easily remember,
right? Active cell example, click OK, right? Now you can see we have a blank, macro, right? I will delete these comments. Right? Suppose I need to display year 2022 in the active cell. How I can write that? If I need to write 2022 in the A1, how I can write? Cells 1 equal 2022. When I run this macro, you can see 2022 display in the sorry, I think stop macro, I forgot to, right now you can see, right now you can see, if I 2 1, right? Okay. Now my question is, I don't need to enter 2022 into a specific cell, A1 or A2. Instead, now I need to enter value to the currently active cell. How I can do that? You can use the command called active cell. This is very important. Active cell, right? But when we can try active cell, when I write, now you can see here, whatever I selected, it will display, it will write 2022, right? If I select a range, it will get only the first cell, right? Okay, now you can see automatically Excel store or change the value of the active cell. Even I didn't write, or even I didn't refer to the value or content, right? For example, I can change this like here, value. This is all when I start to write a poem, type, when I, please remember, this is very important, right? Make a godak padakataka balana. Active cell, එහෙම නැත්නම් මම range එකක නම ලියන්න පුළුවන් cells 11 or when I write active, when enter full stop. එහෙනම් අපි dot එක enter කරාම අපිට දෙනවා, අර මම කලින් ඔයගොල්ලෝ මතක නම් කිව්ව මතක නම් objects වල properties and methods. Properties වලට පෙන්නන්නේ මෙන්න මේ hand sign එක. If it is a property, the sign will be this hand with the small note. If it is a method, I will explain difference again. Method, something this object can do. If this is, if it is a property, it is a attribute of this object, right? Now I am going to type value. You can see value, right? There is no any change. When I run, you can see it will just change, right? 2022, right? Suppose I need to change the background color of the active cell. Then I can write here again, active cell dot color sorry, interior, right? Interior means inside, right? Color, interior color, right? How we can give a color? We can write VB red. You can see whether it is work, right? VB red. VB means Visual Basic, red is the color. VB red. I will write
I will execute now. Now you can see what happened. What happened? If you compare this with the previous ones, now in addition to the changing the active sales value to 2022, this command interior color change the color of the selected or active cell, right? I will change here blue. Now, if I select this, you can see VB blue, right? We can try now another command called active cell dot interior, not interior. I will write font, right? Font, you know the meaning of the font, dot size. I think this is easy to remember, right? You don't need to remember. Active cell means the selected cell. Font is the font. Size is the size, right? You can change size, like I will write here 25 points. Now you can see again, I will run the command. What you can see. Active cell value has changed to 2022, right? Active cell interior color change to VB blue. Active cell font size change to 25, font size 25, right? Now, do you have any question about this command? Now you know how to use the active cell, right? And also if you need, you can use like here. Okay, now I will discuss it later, otherwise. Right? Then active cell is a kind of a variable or place. You can assign values and also you can read values. Right? Right. Now I will explain the with command. Right? The with command in now what you can see in this three statement. What is the common part? Can you hear me? Right now, forget everything we discussed. Now I am asking very simple question. Please refer to these three statements. What is the common part in these three statements? Right. Can you hear me? Now, බන්දන දැන් මොකක් හරි කලින් ඒව ඔක්කොම නිමාරෙන් මතක නැතුව ඇති. right? මම ඒ ටික කිව්වේ පස්සේ වෙලාවක ආවම ඔයගොල්ලෝට තේරෙන්න. හරි? නමුත් දැන් මම අහන්නේ බොහොම සරල ප්‍රශ්නයක්. මේ ස්ටේට්මන්ට් තුනේ කොමන් කොටසක් තියෙනවා හැම ස්ටේට්මන්ට් එකම සමාන කොටසක්. මොකක්ද ඒ? sorry. active cell එක. yes, active cell කියන එක. දැන් බලන්න මට මෙතන ඕන වෙනවා active cell එකේ content එක වෙනස් කරන්න. එතකොට මම කියනවා active cell dot value. ඊට පස්සේ වෙනවා active cell එකේ interior color එක වෙනස් කරන්න. ඒකටත් මම ලියනවා active cell dot කියලා interior color. ඊට පස්සේ ඕන වෙනවා font size එක වෙනස් කරන්න. ඒකටත් මම ලියනවා active cell dot font size කියලා. අපිට මේකම ලියන්න පුළුවන්. If you remember, I explained about with command, right? With statement or with command.
දැන් බලන්න මම මේක ලියන්න හදන්නේ මේ ටිකම ලියනවා ඊට වඩා ලේසි විදියකට මෙහෙම. right? ඔන්න බලන්න. හරිද? with right? with කියලා ලියනවා active sorry with active cell කියලා ලියලා මම මෙතන ලියනවා end with. මේකෙන් මොකද්ද කියන්නේ? මේක ස්ටේට්මන්ට් එකක්. මේ වගේ සමහර ඒවා පටන් ගත්තාම ඒක ඉවර කරනවා. එතකොට මේකෙන් අදහස් කරන්නේ මේක ඇතුලේ තියෙන ඔක්කොම දේවල් මේ කලින් අපි මේ පාවිච්චි කරන එකට සම්බන්ධයි. right? Now I entered with active cell. That means whatever I write here refers to the active cell. Therefore, I don't need to write the active cell. Automatically, active cell insert in this statement, right? Then when I type dot, you can see, right? Dot value equal 2022. දැන් මම මෙතන ලිව්වේ නැහැ නේද active cell dot value 2022. හැබැයි මේක read කරන්නේ මෙහෙම. කොහොමද active cell dot value. ඒ වගේම මම ලියනවා dot interior dot interior dot color equal VB yellow. Yellow අපි පේනවද? දැන් මම මේකේ ලිව්වේ නෑ active cell dot interior color. නමුත් මෙතන අදහස් කරනවා active cell dot interior color dot ඊගාව එකක් දෙනවා font dot size equal 20 instead of 25 I wrote 22, right? Now you can see I will use comments. Now all these not activate, not execute, right? Only this part will activate. Sorry, this execute, right? දැන් ඔයගොල්ලෝ පේනවා මම කලින් ලිව්ව එකම active cell කියලා ලියන්නේ නැතුව with එකෙන් එක තැනක active cell කියලා ලියලා ඒක end වෙනකම් මම මෙතන dot දාපු ගමන් prefer කරන්නේ active cell කියන එක. Right? Now when I execute this, you can see here this one. Can you see now? The same impact or same result. Active cell value change to 2022, interior color to yellow, size 20. Right? Now when you when you write or when you create macros, right? If you change many properties, now we can identify these as properties: value, interior color, font size. You don't need to repeat the object name. Okay? අපි මෙතන active cell කියන එක ගත්තේ object එකක් විදියට. You can use with statement to repair it. Right? Is it clear? With active cell, you can reuse, sorry, with statement, you can reuse an object to simplify your coding, right? To simplify your coding. Right. Do you have any question about this statement, this command or this statement? Right. Then otherwise I will discuss its simple statement and activity. Then I will give you homework, the activity for as a homework. Right? Okay. I will insert
new macro developer. I will clear all these. Right. Right. Suppose we can enter, for example, suppose we have a student, you can enter marks. Right. Here we need to enter grade, pass or fail. Right. For example, suppose we enter 45 as the marks. We need to write to macro to display the grade. If the marks greater than 50, student is pass. If the mark is less than 50, student grade is fail. We can write it if this less than 50, you can write but greater than 50, pass, otherwise fail. This is easy. You know how to write the if statement in right. This is fail. If I enter 55, pass. Right. Right. Now my question is, this is the format when you write if statement in when you write if statement in a sheet. But when you if you need to write if statement or use if statement in VBA, there's a different format, right? I'll show you an example, but here I will give you a very clear guide or demonstration, right? Okay, I will delete this. You know, there is 3 parts. This is the condition. This is true part. This is false part, right? We can write the same. I will start a new macro developer macro. I will give a name. Record macro. Give a name. If general if statement, right? Click OK. Stop recording. Otherwise, always I forgot to stop the. Right now, here you can see how to write if statement. I'm going to decide whether this is student pass or fail using if statement, right? How I can write? I can write first if, right? If, now I will use simple method, right? If cells or I can write like here, range dot B2 equal, sorry, greater than 50, right? Then, you know, like when I enter the ice, then I have to write, then press enter, right? This is the condition part. Thereafter, you can write, then, sorry, this should be A1, right? Marks in the A1, sorry, A2. Then I can write range B2. I need to display the answer in the B2 equal pass. Right? Pass. Else, I can type else here. Range B2, the same cell B2, but it should display fail. Right? You have to end if. If you remember, when we start with, we type end with. If we start a command if, we have to write end if. Right?
to identify the content, normally we use this indentation, right? Now you can see when I write this is 55, I will write 46, right? Right? When I write here, you can see it's changed to pale. If I type as 67, 66, and when I run, it will display plus, right? This is the format of the if statement, right? Instead, range, you can use a different method called cells. Now you know, 2, 1, right? Then this should, you can, if you need, you can combine these methods, right? For example, here I will write again 43, right? When you run, it works, right? You can combine, doesn't matter whether you use cells method or combination of cells and range. Is this clear? Is this clear? This is the general if statement, right? You can write if statement in several lines. The advantage is if you need, you can do more than one activities within a cell. For example, suppose if the student fail, you need to change the color of the cell to red. How you can do that? Please give me 1 minute. Right, කාටද කියන්න පුළුවන්ද දැන් මට ඕන කරන්නේ මෙයා fail නම් B2 cell එක red කරන්න. කොහොමද red කරන්නේ? Hello? Hello? Right, Namal, hello, Namal, can you hear me? Yes, sir. Yes, how do you think? What do you think? How we can change? Dot color. Dot color. Yes, now the issue is I highly appreciate your answers, right? But when we use dot, it should reverse with, but we don't have with in this statement, right? Therefore, we have to give the full reference to the object. ඒ කියන්නේ අපි dot එක use කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ with එකත් එක්ක. දැන් මේකේ with එක නැහැනේ. එහෙමනම් අපිට කරන්න ඕන මුළු object, ඒ කියන්නේ මොකක් හරි දෙයක් කරන්න ඕන මොකක් හරි object එකකට. ඒතර අපිට ඕන වෙනවා ඒ object එක මුළු නමම කියන්න. ඒතර මොකද්ද මේ object එකේ මුළු නම? ඉතින් මට නිකන් simple term වලින් කියන මොකක්ද දැන් කරන්න ඕන? මම කිව්වේ මොකක් කරන්න ඕන කියලා. Active cells. නෑ active cell එක වෙන්න බෑනේ. මම කිව්වේ දැන් ළමයාගේ ලකුණු පෙන්වන්නේ ලකුණු මේ grade එක පෙන්වන්නේ මොන cell එකේද? B2. B2. ඒතර මම කිව්වේ B2 වල අපි පෙන්නනවා fail කියලා. අපිට පොඩ්ඩක් අවධානය ගන්න B2 වල කලර් එක red කරන්න ඕන fail නම්. ඒතර කොහොමද කරන්නේ? ඒතර මොකද්ද ඔයා නිකන් මැක්‍රෝ ගැන හිතන්නේ නැතුව කියන මොකද්ද කරන්න කියන්න ඕන? අපි හිතමු කවුරු හරි මේක කරන කෙනෙක් ඉන්නවා පැත්තක. එයාට අපි මොකද්ද කියන්න ඕන? දැන් මේ මැක්‍රෝ ගැන හිතන්න එපා. ඔයා නිකන් මේක අපිට නිකන් සිංහලෙන් හරි ඉංග්‍රීසියෙන් හරි පුද්ගලයෙක්ට කියන විදිහට කියන්නේ මොකද්ද කියන්න ඕන? If fail, make it red. ඕක සම්පූර්ණ වාක්‍යයක් ඉදිරිය කිව්වොත් කොහොමද කියන්නේ? ලකුණු 50ට එහෙම නැත්නම් අපිට මෙහෙම සිම්පල් කියනවා ඒක ඔයා කිව්වා වගේ කියන්න පුළුවන්. ෆේල් නම් රිසල්ට් පෙන්වන සෙල් එක රතු කරන්න. පැහැදිලිද?
එහෙම නැත්නම් වඩා හොඳයි කිව්වොත් පේල් වෙලාවට රිසල්ට් පෙන්වන සෙල් එකේ ඉන්ටීරියර් කලර් එක ඉන්ටීරියර් කලර් කියලා මෙතන කියන්නේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් එක රෙඩ් කරන්න. හරි. ඒතර මේකේ පාර්ට් දෙකක් තියෙනවා. මොකද්ද? පළවෙනි එක තමයි මොකක්ද ඔබ්ජෙක්ට් එක. දැන් මේකේ මොකද්ද ඔබ්ජෙක්ට් එක? දැන් මේ ටෙක්නිකල් ටර්ම්ස් ටික ටික පුරුදු වෙන එක හොඳයි. මම දැන් මෙතන අපි නිකන් කිව්වා එකක්. නමුත් දැන් මම මෙතන යූස් කරලා පාවිච්චි කරා මොකද්ද ඔබ්ජෙක්ට් එක මෙතන? B2. B2 අන්න හරි. right. B2 තමයි ඔබ්ජෙක්ට් එක. ඒ ඔබ්ජෙක්ට් එකේ මොකද්ද වෙනස් කරන්න ඕන? අපි ඒකට කියන්නේ ප්‍රොපර්ටි එක. මොන ප්‍රොපර්ටි එකද ඔයාලට වෙනස් කරන්න ඕන? Background color. බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් හරියට හරි. ඒතර බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් කියලා අපි කියනකට වඩා අපි දැන් මෙතන ඉඳන් ඕගොල්ලන්ට මතක තියාගන්න ලේසියි මොකද්ද? ඉන්ටීරියර් කලර්. right? එහෙනම් ඊට පස්සේ ඒක මොකකටද වෙනස් කරන්න ඕන? දැන් මම කලර් එකක් වුණා මොකද්ද වෙනස් කරන්න ඕන කලර් එක? Red color. රෙඩ් එක. එහෙනම් අපිට බොහොම ලේසියි. අපි මේව කරනකොට ගොඩක් වෙලාවට ඉක්වල් එකෙන් කරන්නේ. එහෙනම් මම මේක ඉස්සෙල්ලා ටයිප් කරගත්තා ඔයගොල්ලන්ට ලේසි වෙන්න. ඉස්සෙල්ලාම ලියනවා මොකද්ද? ඔබ්ජෙක්ට් එක. මොකක්ද දැන් ඔබ්ජෙක්ට් එක කියන්නේ? රේන්ජ් මොකක්ද ඔබ්ජෙක්ට් එක? B2. හැබැයි B2 විතරක් කිව්වොත් අපිට ගන්න හැමතිස්සෙම වැලියු එක. එහෙමනම් අපි කියන්න ඕන හරියටම ප්‍රොපර්ටි එක. මොකද්ද ප්‍රොපර්ටි එක? dot interior ටයිප් කරනකොට ඔයගොල්ලන්ට tab එකෙන් select කරගත්ත එක. පේනවද? මම tab එකේ ගිහුවම automatically එනවා. dot color. පේනවද? හරි. දැන් මේකෙන් කියන්නේ මොකද්ද? දැන් අර මම කිව්ව concept තමයි මම පැහැදිලි කරන්නේ. හරි? range right මේකේ එන්නේ මේ complete නැති හින්දා මේකෙන් මොකද්ද කියන්නේ ඔබ්ජෙක්ට් එක. අර ඔයගොල්ලෝට මම කියවනේ අපි දැන් මෙතන කතා කරන්නේ බොහොම simple ඔබ්ජෙක්ට් එකක්. එක සෙල් එකක්. right? ඒකේ ඉන්ටීරියර් කලර් එක ලියන්න පුළුවන් VB මොකද්ද? red. right? දැන් බලන්න මේක රන් කරාම වෙන දේ තමයි මේකේ ඉන්නෝනෙත් නෑ. අපි රන් කරාම මොකද්ද උනේ? පේනවද? දැන් ඒකෙන් කියන්නේ මේ else එක ඇතුලේ තියෙන මේ දෙකම එක්සිකියුට් වෙනවා. පැහැදිලිද? අපිට ඕනම් ෆොන්ට් කලර් එකත් වෙනස් කර මෙතන පුළුවන් ඕනනම් ආයෙ අපිට කියන්න මේ රේන්ජ් එකේම අපිට ඕනනම් කියන්න පුළුවන් ෆොන්ට් එකේ සයිස් එකත් වෙනස් කරන්න කියලා. අන්න එහෙම ගොඩක් ලියනකොට තමයි ඔයගොල්ලෝ මේක ඇතුලේ අපිට ඕනනම් විත් එක ආයි පාවිච්චි කරගන්න. මම ඒක කරන්නේ නැහැ ටිකක් කම්ප්ලෙක්ස් වෙන හින්දා. right? පාස් වෙනකොට දැන් මට කියන්නේ නම් පාස් වුණාම ග්‍රීන් කරන්නේ කොහොමද? මොකද්ද ඔබ්ජෙක්ට් එක වෙනස් කරන්න ඕන? මොකද්ද වෙනස් කරන්න ඕන ඔබ්ජෙක්ට් එක? range මොකද්ද ඔබ්ජෙක්ට් එක? B2ම තමයි. B2ම තමයි. හැබැයි දැන් මේකේ ඉන්ටීරියර් එක මොකද්ද වෙනස් කරන්න ඕන? මොකකටද වෙනස් කරන්න ඕන දැන්? VB green. right. දැන් බලන්න වෙනසක් වුණේ නැහැ. නමුත් මෙයා 55ක් කරොත් වෙනවා. right? දැන් මේ general if එක කියලා කියන්නේ I use the term general if you can do more than one task when the result or the condition is true or false. In true part I have written two statements. Right? Else part also I have written two statements. You can include more. Right? You can underline the point if a student fail. Right? We can try it. I forgot the command, but I will try. Right? Here you can see B2 don't font dot you can see color italic underline, right? But here you cannot set underline. I think we can set to true, right? True means normally underline is false. True means there will be underline. We can check it. Right? No. Sorry. No.
you can't see any change since maybe it is past. Now you can see, but you can see now. Text has underline, right? Now I think when you identify this pattern, right? You can, it is very easy to do this, right? Or maybe we can, I will try another one and go to the next statement. Here, I will write like here, range, instead B2, I will write B. We can see what will happen, right? Don't interior dot color equal, since it is red, I will write VB red, right? Now, what do you think? What will happen to the, what is the result? What should be the result? You can see, no, sorry, there is a, I think we can write here, row, sorry, I will go to the sheet and check what is, how to use the row. Sorry, rows and number, right? I think we should do rows. We can try this. Otherwise, we can move to it now. Rows. Two. We can. Sorry. I will try this. Right? Can you see the result now? The entire row color has changed. Instead, you can write here columns 2. Right? Now, it will change the entire column. If you go down here, I will change home. Right? Now you can see entire column will be changed to red. I think we can use range also. I will check whether it is possible. Range B. I'm not sure. Right? We can check. No, we cannot use it. Right. I will undo and we can use this command. Right. Right. Now I will give you the other if command using another example. I will write another developer record macro. I will use if one line. If one line is stop recording. Here you can see if this is the general macro, this is if one line macro, right? In one line, should I forget the one line statement, but I will try, right? We can write if condition. What is the condition? Cells. Oh, this is right range A2, not A2, B2, right? Sorry, A2, right? A2 less than, or maybe we can write the same logic, 50, then, right? As I remember, right, then we can write range B2 fail. I will copy this, right? Range
B2 fail. Range B2 fail. Now here you can see instead of going to a new line, right? As I remember, we can put this, right? Then right, else B2, I think fail is okay. Here should be pass, right? I will try to enter, and if there is an error, I will correct it, right? Now you can see here, it is a one line. We will see whether it works, right? Now this is 55. Now it is fail. Oh, right. Now we can see. Now you can see it works, right here. Oh, I will clear again, and I will, to make sure, I will go to developer macro. If one line, I am going to run if one line, right? When I click run, you can see answer is pass. 44. Developer macro if one line fail, right? Now, the disadvantage is this if statement is not clear. Yeah, right? This if statement is not clear, and also it is one line. I think you can add more than one activity with colon. For example, if you need to change the interior to red, you can copy this part and write here. We can try, right? Actually, I am not. I forgot the statement, but we can see whether it is works. Now you can see here what I did. I add after colon. We can see whether it works. Pass. Therefore, I will write 55 and run. Yes, right. Then if you type with colon, you can add more than one statement, but you can see it is very difficult to read. That's why we should use this one, right? Therefore, I recommend to use the general if statement. I will put all these. I will share this file. I will upload today. Then you can see these commands, right? Okay. Now I think now since this is online, you know, it is difficult, and also there are only 80 students. I don't consider the number of students, but again, when we go to the next class, it can be a practical face-to-face class, probably, but we don't know based on the country situation. Then if I continue, again, I have to do. Therefore, only this week I will stop a little bit early, but I will take extra date or extra few hours, right? And then I will, we don't care about the money, right? Even more hours we can take. I think there is a budget for this course. Then the university pay only that number of hours. Even I do, for example, if there is only how many lectures you have for this course, it may be 10, then 40 hours. Actually, I don't care. I can conduct maybe 60 hours according to my schedule, right? The important thing is you should, end of this course, you should be able to write macros to design and develop a spreadsheet, right? Therefore, please focus and engage in activities, right? I already updated maybe about after 1 or 2 days, I have uploaded the lecture notes, and also
you can, if you interested, you can go through the course. Right? There are so many resources in the course. Here you can see the previous lecture. You can see the entire course to 2021 material, right? 2021 material, but I am regularly updating, replacing them. For example, now here you can see day 1. In this section, now you can see only this year activity or recording, and we use the same slideshow. Therefore, I didn't upload the slideshow here. This is only the link. Then I will upload today's lesson here after this title. But I will keep these previous ones if you need, then you can refer, right? Right now, you can try to do this activity as a homework. Activity 4. Activity 4. Oh, yes, the activity 4. Activity 3. Activity 4, right? I will give this as a homework. There's a new thing to learn. You can try it with, you can use help, or your general knowledge is sufficient, right? You can use formulas within VB, right? You can use formulas within Visual Basic, right? For example, if you need to do some use of formula, you can write here A1 equal maybe sum of this range, right? For example, here I will add, then I think it is completed, but it is not needed for this task. Suppose if a student fail, you need to show the sum of the sales, end of the sales, right? Here, how you can do that? You can write here range, what is the cell? E10, E10 equal, right? You can write here sum sales is from E2 to E8, right? And write here range E2 to E8. E2 to E8, right? We can see I think I have to use here cells. You cannot use cells. Within bracket, we can consider this as 2, 2, 5, 2, 5, cells 2, 5. Then we can use command, right? Column index we can consider. This is the row is 8, 8, 5. 8, 5. I will check. Right now, you should see within the cells command, I entered 2 ranges. Or maybe again, I will check it here. This may be easy. Yes, so I have to use this. I will explain this
later. Right? I will explain, but we can use here like range. This kind like a range within bracket cells to cells 2. Check the error. Right? It seems like difficult to understand, but you can simplify. Normally, range should have starting cell as one single range, or if the range is more than one cell, starting cell and end cell. Here you can see the format, right? Range, corner of the range, opposite corner of the range, right? This is the way we can use it. For example, range cells R1, C1 means 1, 1, or maybe any coordination, right? Now we can see here how this works. If the student fail, therefore I will 4, 4. Why this like no, I think I will do it next week. I think take some time to change it, right? Okay, do you have any? But I want to show you, we can use formulas, right? You can try activity 2, and then we can continue in the next week. Do you have any questions? Day 1, I will save this as file, oh, sorry, file, save a copy, day 1 and day 2. Exam. Right, work file is in the download, right? I will upload it here. I will upload it. You can upload it at the top, or maybe it is better to upload it here. File, add, right, I will name right here, work file. Right, now you can get it from here. You can see, I will put it up to the right. Now you can see it here.
Okay, if you don't have any question, now we can stop. It is almost 11:30, right? Okay, thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir.